Chaque concurrent a choisi son camp au deuxième jour de la 6e étape de la Volvo Ocean Race en espérant que la chance lui sourit. La flotte s'est scindée en deux au large du Brésil avec les leaders au classement général Telefónica et Groupama dans l'Est alors que Camper et Abu Dhabi sont restés dans l'Ouest. Puma a choisi une route médiane. Il est encore difficile de dire qui a un avantage. L'objectif de chacun est de toucher les alizés au plus vite. We've got Abu Dhabi and Camper well inshore and Telephonic and Groupama just offshore from us. We've sort of cut the corner a little bit, not as much as Abu Dhabi and Camper, but cut the corner around some bad current. But it looks like it's worked for us, the current, and we'll know by later tonight how we've gone on the guys inshore. They've got a risky option in there, but we'll see. That there's no pretty way to get around this particular corner at the moment. La flotte doit traverser un front froid avant de toucher un vent établi. Pour l'instant, personne ne va vite. So hopefully we get a nice run through this transition and get into the trades. That's what it's all about. Get to the trades first and get going. Les récentes victoires de Groupama leur ont permis de revenir sur Telefónica au classement général, mais sur ce début d'étape, ils sont un peu à la traîne. Miami est encore loin et parfois l'espoir fait vivre. Far in the distance an hour ago we could see a little black spot on the horizon. Someone said, "Oh, that's Puma." We continued to trim and we continued to optimise as much as we could and get every last little bit out of the boat. Slowly and surely Puma Ocean Racing came closer and closer to us. the thing we were aiming for and thought was Puma and thought we were gaining on is actually a stationary oil rig at the coast of South America here. So, but now we feel a little bit dejected for all our work for the last hour. Bien que la vitesse ne soit pas élevée, les conditions de navigation sont agréables. C'est pas des sensations extrêmes, c'est sûr par rapport au leg précédent, j'imagine que les vidéos sont un peu moins fun à voir, mais non, il y a du plaisir, beaucoup de concentration, ça y a aucun doute. Un sentiment partagé par Telefónica qui navigue dans l'Est avec Groupama pour éviter les calmes à terre. Quite non-eventful, quite calm, relaxing, quite a bit different the last leg, so not complaining. Pendant ce temps, Camper et Abu Dhabi, qui longent la côte à l'ouest de la flotte, ont rencontré un obstacle inattendu. It's a seismic vessel with 8,000 metres of cable out the back on the surface. Basically, if you don't get across their bow, they can't stop. You have to tack away and then it makes it even worse. We're just trying to shave around the stern of them. This is the seismic support and guard vessel Ocean Explorer calling you on 16. I have an important safety message for you. You're steaming towards danger. Please respond to 16. Mr. Whale Costa's quite...